Hi again! So for this next recipe, we're gonna make some lasagna rolls. These can be for lunch or a dinner option. You can always make it for the day off or have it in the fridge for another night that maybe you're busy and you just wanna pull it out and it's ready to go. So it's gonna be fun because these, instead of just layering the lasagna, they're gonna be rolls. And what we're gonna use is gonna be a tomato-based sauce, but by adding some roasted bell pepper, sun-dried tomatoes, and some cashews, is gonna be creamy and a lot of flavor. Also, we're gonna make our own ricotta based on tofu with a little bit of nutritional yeast, lemon juice, and that's it. And to add a little bit of greens, we're gonna wilt some spinach and it's gonna be incredible. All right, are you ready to get started? So the first thing, we're gonna turn the oven to 375 so it can start preheating, and while you make everything else, then the oven is gonna be ready for it to go. Also heute wird Lasagne gemacht und ihr seht, die Lasagne wird anders. Es wird gerollt, es wird nicht in Schichten sein. Wir haben Cashews, wir haben sonnengereifte Tomaten. Die Ingredientliste findet ihr zum Screenshotten ebenfalls. Wir haben selbstverständlich das Protein, den Tofu, Zitrone und die Nudeln. Der Ofen wird vorgeheizt auf 375. Das googelt ihr bitte nochmal. Ich denke, es müssten 180 oder 220 in Deutsch sein. Das ist amerikanische Degrees. One last thing, for the lasagna, today I'm gonna use this chickpea based lasagna, so it's made out of beans. And why? It adds more protein, but you can always use a regular lasagna, and if you are adding other sources, for example, the tofu is also a great source of protein, so it's gonna be a very high protein meal that is also excellent for fiber and other nutrients that come with the vegetables and everything in conjunction. Also, was ich natürlich persönlich als Sportler begrüße, dass es eine Lasagne wird, die high an Protein ist. Und aus dem Grund hat sie sogenannte Chickpeas, das schreibt man so, Chickpeas, Nudeln. Und man sieht, dass die auch entsprechend mehr Protein haben als gewöhnliche Nudeln. Gleichzeitig wird Tofu hinzugefügt und das macht die ganze Lasagne zu einer hochproteinreichen Nahrung. And to make the lasagna, always cook the pasta to instructions of the box minus 2 minutes. So if it says for 8 minutes, you will cook it around 6 or 7 minutes, and just to make it tender. For example, this one is actually oven ready. So what I'll do is I'm just gonna soak it in water for a second so it can become tender and I can roll it actually into the rolls. Die Nudeln, die kocht ihr einfach so, wie es auf der Verpackung draufsteht, allerdings minus 2 Minuten. Das heißt, hier einfach den Anweisungen folgen auf der Packungsbeilage. Hier sieht man es übrigens nochmal, sie haben 23 Gramm Protein und minus 2 Minuten. Die sind schon oven ready, no boiling necessary, aber ihr könnt jede Nudeln hernehmen. Aber out of chickpeas heißt gemacht aus Bohnen mit Protein, ist hier in dem Fall empfehlenswert. Alright, to get started, we're gonna start with the ricotta cheese. So what you do is you take one of your packets of tofu, you let the water out, or the liquid that is inside. You get the tofu, you just rinse it a little bit with water and pat it so you can squeeze a little bit of the liquid out of it. For the ricotta, it's not so important to get all the liquid out. When you're cooking in any other ways, you always want to pat dry it and let the liquid out, so then all the flavors can get infused, but not in this case. Then you can just put it in a food processor or in a high blender, a speed blender. So you can do it in the small chunks, like that. Also Tofu, Wasser raus, habt ihr gesehen, dann kurz mal mit Wasser abspülen, wieder auspressen.
in Stücke rein in den Blender, die Zitrone nehmen und weiter geht's. Then you'll squeeze the half of a lemon, just the juice. Das heißt, die Hälfte der Zitrone wird ausgepresst. Ihr seht es, Saft in die Hand und von der Hand rein. Warum? Wenn man Kerne verliert, hat man die Kerne nicht mit drinnen. Und eine halbe Zitrone mit auf den Tofu mit drauf. You'll add 3 tablespoons of nutritional yeast. Don't mix it up with instant yeast. This is different, and I will put it at the end. 3 Teelöffel rein. What is that? Some ground pepper. Bisschen Pfeffer mit drauf. And salt. Und 2 Prisen Salz mit rein. So, alles ist im Mixer drin. Und dann So what you do is you kind of pulse it because what you want is the same consistency of ricotta cheese. And I will show you just right here how it is smooth but a little bit crumbly. And also sehr, sehr vorsichtig mixen, dass das Ganze wie ein Ricotta-Käse wird. Und genauso sollte Konsistenz sein. Die Konsistenz braucht ihr. Deswegen habt ihr gesehen, nicht voll drauf, sondern immer nur ein bisschen, bis es genau diese Konsistenz bekommt. Dann wird das Ganze in eine Schüssel gefüllt. okay, so next we're gonna make the sauce. So as you see, I have 1 cup of raw cashews here. I added water to let them soak overnight so they can be soft, and when they blend it, they be completely blended. You Also can- hier haben wir schon mal den ersten großen Geheimtipp. Das wusste ich nämlich auch nicht. Cashewkerne, nicht Kerne, die Nüsse, über Nacht in Wasser aufgeweicht, dass wenn man sie dann in den Mixer reintut, dass sie richtig soft und weich werden. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Okay. So you can do it overnight, or you can add a little bit of warm water and let it soak while you make everything else. Also über Nacht, oder wenn du das vergessen hast am Tag davor, dann nimmst du warmes Wasser her und dann geht es auch schneller. Then we'll add the roasted diced tomatoes, which this is about 790 grams, so 28 ounces, one of the bigger cans. Also 790 Gramm kommen dann in den Blender mit drauf. So you add about 5 sun-dried tomatoes, 5 sonnengereifte Tomaten kommen ebenfalls mit drauf. then 2 roasted garlics, Dann 2 geröstete Knoblauch, 1 roasted red bell pepper that I already took the skin out and the seeds. That. You add about half tablespoon of oregano, dried oregano, Oregano, einen halben Esslöffel, some black pepper, bisschen schwarzen Pfeffer. and salt. Übrigens, Tablespoon war, glaube ich, nicht Esslöffel, sondern Teelöffel. Aber Now die that, Angaben kriegt ihr nochmal. Dann ist alles drinnen. Yep. now that you have all the ingredients in there, you will completely blend them together. Und jetzt mixen.
while this completely blends, I'm gonna start turning on these pans so I can start wilting the spinach a little bit so it's not as raw but a little bit softer to put it in the rolls. Also, während das hier blendet, wird der Spinat, die Spinatblätter angebraten in der Pfanne. Kommen wir gleich dazu. Completely blended. If you use a blender, it's gonna be more smooth. This is a little bit crumbly, which is totally fine. You can adjust the salt and pepper to your own taste. Also das war jetzt sicherlich 2-3 Minuten im Blender drinnen, ist noch ein bisschen crumbly heißt das. Das ist aber completely fine und jetzt geht's weiter. So next we're gonna wilt the spinach a little bit. So you'll add about 1 tablespoon of olive oil to the pan, which is already warm. Pfanne ist vorgeheizt, dann ein bisschen Olivenöl mit rein. You add your spinach. Spinatblätter oben drauf. You can just get a little bit softer on the outside. Hintergrund ist, dass der ein bisschen weicher wird und nicht so hart ist, sondern dass er schön smooth wird. That. Do a little pinch of salt. Ein wenig Salz mit dazu. And you can see how it is already cooking. And you can use any other grains like hake, collards, arugula, whatever grains you have available. Also es muss jetzt nicht Spinatblätter sein, es können Arugula sein oder sonstige Grünblätter. Geht mit allen Grünblättern. Now the fun part, to put it all together. So you see we have our tofu ricotta here, our tomato with cashew sauce here, some spinach, and our pasta. So the first thing that we're gonna do is we're gonna add some of the sauce to the bottom of your pan, just like you will do with any other lasagna or baked. So it can be well infused. Do a nice little layer there. Also man sieht, es ist alles fertig, was wir vorbereitet haben. Der Tofu-Mix, der Tomatenmix, der Spinat, die Nudeln, ein schönes Layer unten ausgebreitet und weiter geht's. So you'll have your pasta ready, then you can spread some of the tofu ricotta, just like that. Also ein wenig Tofu-Ricotta auf die Nudeln drauf, dann Some of the spinach, and start rolling, and then you'll place the little rolls. And that you repeat with all your noodles. Also bis allen Nudeln. Das Ricotta aus Tofu, das in der Pfanne angebratene Grünzeug, Spinatblätter, gerollt und auf dem Layer in der Schüssel platziert. So now you see I already roll all the lasagna sheets with the tofu inside, the ricotta I mean, the spinach, and I start pouring some of the sauce. You want to have it well covered so it's nice and juicy, but you may have some leftover sauce. For these, you can always save it for up to, I will say, 4 to 5 days in the fridge, or you can freeze it and then use it for something else. If you want to use it for more pasta, or maybe just to put it as a topping on vegetables, or anything like that. So now that it's ready, we'll put it in the oven. So we said it's at 375 degrees Fahrenheit, and we will bake it for 45 minutes. Also ihr habt gesehen, es wurde jetzt fertig gerollt, schön befüllt. Wenn von dem Topping noch was übrig ist, dann einfach aufheben als Brotaufstrich, als Topping für irgendwelche Gemüse.
und dann bei 375 Degrees Fahrenheit, das dürften 220 Grad sein, in den Ofen für 45 Minuten. Timer ist gestellt. And while we wait for that, then you can get on to doing another activity at home with your kids. One thing that I love to do is getting involved with the people you love, either your partner, with your family. If you had kids, they can always help you in the kitchen, and it's always a great start to have them have some interaction as a family or just to have some fun. Also, solange man hier wartet auf den Timer, 45 Minuten, naja, da hat die liebe Marisol noch ein Wunschdenken, sagt sie, naja, könnt ihr euren Partner oder eure Kinder überzeugen, euch in der Küche zu helfen? Ja, da werden sie sicherlich begeistert sein. Alright, now our lasagna is ready. So let's take a look. And as you can see, it's nice and crispy from the outside. A lot of like sauce. And we'll bring it up here so you can see it better. And to serve it, you can always just serve it on their own. Maybe you got some rolls on the side with some greens, roasted vegetables, however you want to serve it. You can always add a little bit more of the sauce that you had left over. If you want to add some maybe non-dairy cheese, like a vegan cheese or a regular cheese and sprinkle on top. I like to add just a little touch of olive oil on top. And it's ready to go. Also, präsentiert, ganz einfach. Ihr nehmt eins raus, legt es schön auf den Teller, bisschen Topping, bisschen Olivenöl und schon ist es fertig. So I hope you enjoy it, and always remember, make your food with a happy smile, stay healthy, and be happy. Until next one.